Magkano nga ba yung dapat mong ipresyo dun sa ititinda mong food? Paano ba i-compute yung food cost? O paano ba makakaapekto yung food cost sa pwede mong kitain? All these and more coming up right now. If you haven't seen the first two parts of this series, I would suggest that you go ahead and watch that first. Ilalagay ko yung mga links sa description box down below so you can check it out later or now, probably. Panoorin mo muna yun bago ka mag-jump dito sa part 3. And dun sa first two videos na yun, on my last video actually, na-mention ko dun that kailangan mo munang unahin yung paggawa ng menu mo before anything else because everything will revolve around the menu. So now kung nagawa mo na yung menu mo, well done, and now I want to show you an example of a basic standard recipe. So ito yung itsura ng isang basic recipe. Here you can see the name of the menu item, the yield, the ingredients, the cooking procedure, yung photo nung actual na isa-serve mo na plate dun sa guest. Also, nakalagay din dyan kung ano yung chinaware na gagamitin, flatware, garnish kung meron. So, this is just a very basic na standardized recipe. So, others are more comprehensive. Sa iba, pati yung itsura niya for takeout or for delivery, yung takeout procedures, yung holding time, and all of those details nandoon din sa standardized recipe. So, this is just very basic. So, merong pang mga standardized recipe na mas comprehensive pa kesa dito. So, let's just use this one as an example for now. So, out of this recipe, itong recipe na to, ito yung gagamitin natin so we can compute our food cost. So, dito tayo magbe-base. Hindi ko guys, disclaimer lang hindi ko sinasabi na ito mismong recipe na to is perfect. Okay? So, sample lang siya. For example, after running several food tastings, ito na yung perfect na lasa ng isang beef with broccoli. So, dito tayo magbe-base para dun sa i-compute natin na food cost later. Alright guys, so subukan natin i-compute itong recipe na to for the beef with broccoli. So, disclaimer lang guys, itong mga prices na nakikita nyo dito, itong mga unit costs na to, are retail values na nakuha ko lang sa internet. So, para lang meron tayong realistic reference ng computation natin for this menu item. Okay, so for direct suppliers, mabibigyan nila kayo ng mas mababang presyo than all of this. So, yan. Retail kasi to, kaya definitely mas mataas siya. And then, this is for sample computation purposes only. So, yun muna yung mga disclaimers ko. Alright, so, subukan natin i-compute itong standard recipe natin na pin-prepare for the beef with broccoli. Alright, so let's start. Okay, dito yung aking calculator para makita nyo rin siya. Okay, so let's start with the 1/4 beef na kailangan natin para dun sa serving na gagawin natin. By the way, yung yield ng serving na to, tong recipe na to is good for 2 to 3 persons. So, let's start with the beef. So, dito sa unit cost, makikita nyo, 350 pesos per kilo. Pero ang kailangan lang natin is the 1/4 kilo. So, magkano yung value ng 1/4 kilo out of the 350 cost niya na per kilo? So, let's try to compute. So, that would be 350, divide lang natin sa 4. Ito medyo madali kasi 1/4 kilo lang eh. So, that will give us 87.50 for the 1/4 kilo of beef. Next natin is 30 grams na mushroom. Ang nakuha nating unit cost is 47 pesos per 400 grams na mushroom.
Okay, so what you will need to do is, kunin nyo muna yung cost ng per gram. Okay, so ang gagawin natin, i-divide mo muna yung 47 sa 400 grams para makuha mo yung cost kung magkano yung per gram. So, ang per gram natin is 0.1175 or i-round off na natin siya. That will give us, dito ko na lang isulat sa side, 0.12 per gram. So, ito yung per gram natin na cost. Now, 30 grams yung kailangan natin. So, i-multiply lang natin yung 0.12 times 30. Since yun lang naman yung kailangan natin. And that will give us 3.6. Yeah. Tama ba? 0.12 times 30. 3.60. Para dun sa 30 grams ng mushroom. Now, let's proceed to broccoli. Okay. Dito sa broccoli, kung makikita nyo, comparing with the mushroom, pareho yung unit of measurement nung quantity na kailangan natin versus dun sa unit cost na nakuha natin. Parehas silang grams, di ba? So, wala ka ng conversion na kailangan gawin. But with broccoli, kung makikita nyo, yung quantity needed natin is grams. Tapos, yung provided na unit cost is kilo. So, magkaiba sila. Pag ganito yung case, guys, what you need to do is to convert first. Yung kilo, gagawin mo muna ding grams. So, kailangan pareha sila ng unit of measurement. Otherwise, magkakamali ka sa computation mo. So, anong gagawin mo? Kung hindi ka masyadong komportable sa conversion, you can always Google para makuha mo yung conversions ng mga units of measurement. So, with this one, madali lang naman. Yung grams to kilo, so we all know that there are 1,000 grams in 1 kilo. So, ang gagawin mo, convert mo muna, grams to kilo. So, yung 550, i-divide mo ngayon yan sa 1,000 para pareha sila ng unit of measurement. Hindi pwedeng divided by 1 kasi kilo lang yon, di ba? So, 1,000 grams. So, that will give you 0.55 peso per gram. Okay? So, ngayon, kailangan mo ng 100 grams. So, yung 0.55, i-times mo yan sa 100 ngayon kasi yun yung kailangan mo. And that will give you 55 pesos. Next is garlic. So, parehas din. Kagaya sa broccoli kanina, there are 1,000 grams in 1 kilo. Convert mo muna yun. So, 120 divided by 1,000 tayo. So, that will give you 0.12 per gram. Okay? So, now, yung 0.12 times natin sa 30 grams na kailangan natin. That will give us 3.60 pesos. And this one, parehas din ito. Yun nga lang kasi ml, liquid tayo dahil oil. So, this one, yung grams tsaka yung kilo is for mga solid. So, dito tayo sa liquid naman. Same as grams and kilo, yung ml, 1,000 din in 1 liter, di ba? So, yung 120, i-divide din natin sa 1,000. And that will give us also 0.12 per ml. Ayan. So, ngayon, yung 0.12, times naman din ulit natin sa 45, yun yung kailangan natin. So, this will give us 5.40 pesos per, para dun sa 45 ml. Sorry. Ayan. And then, next is
Ito namang pepper. So, we need 5 grams of pepper. So, ang unit of cost na nakuha natin, unit cost nakuha natin is 25 grams. So, yung 25 grams is 20 pesos. So, divide muna natin yung 20 divided by 25 grams. So, you'll get 0.8 per gram. Alright. So, yung 0.8 times 5 mo lang siya. Since 5 grams yung kailangan natin, this will give you 4 pesos para dun sa 5 grams of pepper. Next natin is flour. So, yung flour is 15 grams. So, divide muna ulit natin, 38.50 divided by 400 grams. Okay, so this will give us 0.10 na natin to kasi 6 yung kasunod. So, 0.10 per gram. So, 0.10 times 15 grams of flour is 1 peso and 50 cents. Okay, so guys, eto medyo komplikado kasi ml to 5 gallons of water. Yung 5 gallon container, ito yung usually na binibili natin sa mga water refilling stations, yung blue na container. So, yung isang blue container na yon contains 5 gallons of water. So, ngayon, kailangan muna nating i-convert at kailangan natin malaman ilang ml ba ang meron sa 5 gallon container. So, sa conversion, there is 18,927 ml equivalent dun sa 5 gallon container. Ayan. Dami, no? So, 18,927 ml equivalent siya dun sa 5 gallon container. Okay, so, para magkaparehas muna sila. Now, ang gagawin natin, yung 30 pesos, i-divide mo yan ngayon dun sa divided by 18,927 ml. Para makuha mo yung per ml na price niya. So, dito, lumalabas na ang per ml is 0.002 na lang. Kasi 5 naman yung kasunod niya. 0.002 ang cost niya per ml. So, since nakuha na natin yung per ml, i-times na natin siya sa 400 ml na kailangan natin. So, you will get 0.80 para sa 400 ml na water. So, yun yung cost niya. And then, for this one, ml to gram. Actually, medyo ang error dito is yung nandun sa packaging. So, nandun sa packaging nung, hindi ko nasasabihin yung brand, nung oyster sauce, pero kasi liquid siya, diba? So, dapat ml siya, hindi grams. Pero yung nakaprint dun sa bote is 430 grams. Pero, parehas lang naman silang 1,000. So, 64.50 divided by 430 grams will give you 0.15. So, times mo na yan sa 60 ml na kailangan natin. This will give you 9 peso. So, ito yung cost ng ating beef with broccoli. So, tignan natin yung total para makuha na natin yung ating total food cost. I-add lang natin lahat to. So, 87.5 plus 3.60 plus 55 plus 3.60 plus 5.40 plus 4 plus 1.50 plus 0.80 plus 9
peso. And this will give us 170.40 pesos. So, ito yung ating total food cost. 170.40 para dun sa isang bowl ng beef with broccoli that will serve 2 to 3 persons. Okay, so bakit ba kasi kailangan nating matutunan kung paano mag-compute ng food cost? Una sa lahat, kasi importanteng matutunan mo kung paano mag-compute ng food cost kasi dun mo malalaman kung magkano ba yung puhunan mo dun sa ititinda mo. For example, dun sa ginawa natin kanina na computation for the beef with broccoli, kailangan mo malaman kung magkano ba yung puhunan mo dun sa isang bowl na good for 2 to 3 persons ng beef with broccoli. Yun kasi yung magiging guide mo kung magkano mo isa-set yung selling price mo later on. Okay? So, speaking of selling price, ikaw yung bahala nun. Meron tayong by the book na 35 to 45% lang dapat yung food cost base dun sa selling price mo. By the book, the food cost has to be in between 35 to 45% out of your selling price. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hanggang dun ka na lang talaga. So, kung gusto mong dagdagan pa yung profit margin mo, lakihan mo yung patong dun sa food cost mo, kung gusto mong i-times 4 or i-times 5 yung presyo nun pag ititinda mo na, it's all up to you. At the end of the day kasi, iba-iba rin tayo ng mga operating costs. Okay? So, kasama dun yung renta mo dun sa inuupahan mong pwesto. So, iba-iba. Kung nasa high-end area ka, mas mahal yung renta mo. So, all the more na dapat magdagdag ka ng markup. Mas kailangan mong lakihan yung markup mo dun sa presyo ng bawat ititinda mong item. So, guys, kung susundin natin yung 35 to 45% food cost, gumawa ako dito ng example ng computation. So, gaya ng sinabi ko, depende sa inyo kung susundin nyo yung 35 to 45%. It's up to you. Pwede nyong lakihan yung markup nyo as much as you want. Depende yun sa pangangailangan nyo, sa operating costs nyo. So, it's all up to you. So, kung dito tayo magbe-base, ito yung mga ginawa kong selling price. Sample lang to. Okay, so balik tayo dun sa beef with broccoli na example natin kanina. Yung naging food cost natin doon, the total is 170.40 pesos. Yun yung food cost ng ating beef with broccoli. Now, kung itong beef with broccoli ibebenta ko ng 400 pesos, yung food cost niya would be 42.6. Yun yung katumbas ng 170.40 pesos. Magiging 42.6% siya yung food cost niya. Now, kung 450 naman, 37.9% or ito medyo hindi eksakto lang, 170.55. Ang importante, pasok to guys ha, yung 170.40. And then, kung ibebenta ko naman siya ng 500 pesos, it will give me a food cost of 34.1% or 170.50. Pasok pa rin siya doon. Okay. So now, ano mangyayari doon sa balanse? So, itong balanse na to, we call this gross profit. Hindi pa ito yung mismong kita nyo guys ha, remember. Yung gross profit kasi, ito pa lang yung makikita nyo after deducting the cost of goods sold, which is ito, yung food cost natin. So, dito sa gross profit, meron kang 57.4 na gross profit or 229.6. Tapos, 279.45 naman kung 450 pesos yung selling price mo. And kung 500 yung selling price mo, may gross profit ka na 329.50. So,
makikita mo habang lumiliit yung food cost mo or tinataasan mo yung selling price mo, lumalaki, of course, yung gross profit. But remember guys ha, kagaya na nasabi ko, hindi yung gross profit, hindi pa yan yung mismong kita mo. Remember, may babayaran ka pang renta ng space mo, meron ka pang babayarang manpower sa mga tao mo, may babayaran ka pang kuryente, tubig, etc. etc. So, madami ka pang ide-deduct dito. So, gross profit pa lang to. Meaning, yung food cost pa lang yung naileless mo out of the revenue, which is this one. Okay? So, doon, there makikita nyo yung sinasabi natin na 35 to 45% na food cost. Like what I've mentioned a while ago, yung 35 to 45% food cost, hindi yun standard, okay? So, hindi yun standard, hindi yun constant. It's all up to you kung magkano, kung ilang percent yung ipapatong mo dun sa food cost mo. At the end of the day, ikaw yung makakaalam kung magkano ba yung renta ng space mo, ilang tao ba yung i-hire mo, magkano yung kailangan mong bayarang total manpower cost, and everything else na kailangan mong bayaran to be able to operate your business. So, it's up to you kung magkano yung ipapatong mo. Yung 35 to 45% na yan, safe lang yan kung halimbawang meron kang sariling space. So, yung lease kasi sa space, malaking bagay yun na masasave mo para mas maging malaki yung profit margin mo. So, there you go guys. I hope na impart ko sa inyo yung knowledge on how to compute your food cost para sa yung dream restaurant. I hope natutunan mo and nakita mo dito yung importance ng pag-compute ng tama, okay? Ng tamang pag-compute ng food cost kasi maari nitong maapektuhan yung selling price na isa-set mo doon sa bawat pagkain na ibebenta mo doon sa yung restaurant. So, hindi kasi tayo pwedeng manghula lang, guys. So, kung masyado naging mababa yung markup mo doon sa selling price mo doon sa food, maaari mo yung ikalugi kasi magsasacrifice doon yung other operating costs mo. So, hindi kakayanin yun nung gross profit mo. So, malulugi ka, 'di ba? So, kung masyado rin namang mataas yung pinatong mo doon sa food cost mo, pwede rin namang mag-result yun into something negative. Kasi baka naman masyadong maging mahal naman yung food mo and wala nang maka-afford, 'di ba? So, it's very important for you to study yung pricing mo. Kailangan ma-identify mo yung food cost mo at kung ano ba yung tama lang na selling price para dun sa value ng food mo. So, I guess that's it for today and I hope meron kayong natutunan and I'll see you again on my next one. Bye!